Hello students, in last class we have discussed some general characters of the division Bryophyte. Next topic is importance of the Bryophytes. What are the importance or what are the uses we can get from the Bryophytes? Like we have studied the economic importance of the algae in previous classes, isn't it? So here also some a few uses we are going to discuss. In that, the first one, some mosses provide food for herbaceous mammals, birds and other animals. So ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, mosses ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್. ಬ್ರಯೋಫೈಟದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಹರ್ಬೇಷಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದರ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬರ್ಡ್ಸು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಆನಿಮಲ್ಸು ಮಾಸಸ್ ಮೇಲೆ ಫುಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸ್ಪೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾಗ್ನಮ್. ಸೊ ಸ್ಪ್ಯಾಗ್ನಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಮಾಸ್. ಅದೊಂದು ಮಾಸ್ ಹೆಸರದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪ್ಯಾಗ್ನಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸ್ಪ್ಯಾಗ್ನಮ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಪೀಟ್. Sphagnum is providing the peat, P-E-A-T. Peat andre enu? It is something which can be which we can use for the burning purpose. ಒಂದು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಟ್ಟಿಗೆನ ಹೇಗೆ ಸೌದೆನ ಒಲೆ ಉರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ it is used as a fuel. Okay, when the sphagnum is in a dried condition, we can use it as a fuel. Along with that sphagnum is also having a special character like water holding capacity, so that it can be used as packing material for transshipment of living material. Nodi, sphagnum in the ಎರಡು ಯೂಸ್ ಇದೆ. When it is present in a dry condition, we can use it as a fuel. Okay, for cooking purpose ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಬರ್ನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. When it is in a wet condition, it is having water holding capacity. Understood? So that water holding capacity we can use that for transshipment of living material. ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಇಂಟು ಅನದರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು, ಲಿವಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಲೈಕ್ ದಟ್, we can use the sphagnum moss so that it will retain the moisture, so that our living material won't desiccate. Understood? Next one, they have great ecological importance because of their important role in plant succession on bare rocks. So ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚೇಂಜಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್, ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಹೇಗೆ ಅದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾರನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾರನ್ ರಾಕ್ಸ್, ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಅಟೇನ್ಸ್ ಎನಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಸಿಕ್ತು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಮಳೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಗ್ರೀನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್, ಇದೇ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, mosses along with lichens decompose rocks, making the substrate suitable for the growth of higher plants. Okay, so illenu mosses along with the lichens decompose rocks, making the substrate suitable for the growth of higher plants. What will happen if more and more mosses starts to grow on the soil surface as well as on the, especially on the rocks? What will happen? The stability of the rock will get decrease. ಆ ಒಂದೇನು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಪೆನೆಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ರೂಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೀಕರ್, ದಟ್ ರಾಕ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೀಕರ್, ಸೊ ದಟ್ ವೆದರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ವಿಲ್ ಆಕರ್. ಸಾಯಿಲ್ ವೆದರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದ ರಾಕ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎ ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೊ ದಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಕರ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? So that what will happen, if the soil is present, other higher plants will also starts to grow. Next one, mosses forms dense mats on the soil so that they can prevent soil erosion. So what will happen,
if there is no plants, so that when the rain comes, along with the water current, the entire soil will be taking away from that land into the ocean or to the river or somewhere else, isn't it? So we call it as soil erosion. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಫ್ ಮಾಸಸ್ ಏನಾದರೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ವಾಟರ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ ರನ್ನಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ವೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಬರೀ ಮಾಸಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಾಯಿಲು ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್. Next topic is classification of the bryophytes. Like in case of algae we were having 3 classes, as same in bryophytes also we are having 3 classes. Okay, which are those? Yavadyavu hagadre? First one, the class, the common name is called as liverworts. Okay, common name liverworts, scientific name Hepaticae. Okay, Hepaticae. Second class, common name mosses, scientific name Musae. Next one, it is hornworts, scientific one Anthocerote. Okay, but in the syllabus we are having only liverworts and mosses. Only we are going to study liverworts as well as the mosses. We are not going to study the hornworts, so don't worry about that. Understood? Liverworts andre Hepaticae. Nodi, liver, human liver ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, the bryophyte body somewhat resemble the liver of the human. That's why it is called as liverworts. Scientific word ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, Hepaticae. ಹೆಪ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿವರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮಾಸಸ್, ಮ್ಯೂಸೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದಾಗಾದ್ರೆ ಲಿವರ್ವರ್ಟ್ಸ್. ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದರದ್ದು? ದೇ ಗ್ರೋ ಯೂಶುವಲಿ in moist shady habitats such as banks of streams, marshy ground, damp soil, bark of trees and deep in the woods. ಕಾಮನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ಲಿ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಶೇಡಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಹಿಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗೋದು. ಹೌದಾ? ದೇರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಥ್ಯಾಲಾಯ್ಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಆಲ್ ದ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಥ್ಯಾಲಾಯ್ಡ್ ಬಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಸಿಯಾ. ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಸಿಯಾ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಪಿಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಬೇರೆ, ಮೇಲ್ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಬೇರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ರಯೋಫೈಟದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಥ್ಯಾಲಸಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ, ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಸಿಯಾ, ಫಿಮೇಲ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಮೇಲ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಥ್ಯಾಲಸ್ is dorsiventral and closely oppressed to the substrate. You can observe the thallus, it is dorsiventrally compressed. ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಎರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, the leafy members have tiny leaf like appendages in 2 rows on the stem like structure. Some liverworts are possessing some leaf like structures in 2 rows, but not in case of the markantia. Markantia dallu kuda ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, but it is present on the back side of the thallus. ಈ thallus ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು. ನೋಡಿ, next one, reproduction in case of the liverworts. How the liverworts are going to reproduce? First method is the asexual reproduction. Asexual reproduction is by fragmentation of the thallus. So fragmentation andre gottide nimge, the body of the organism will split into small pieces, small fragments. Each of those fragment will going to be developed into a new organism. But ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹೇಳಿ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಫಿಲಾಮೆಂಟಸ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. or by the formation of gemme, GEMMAE. Okay, these are the specialized structures present in the liverworts. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಮ್ಮೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದು liverworts ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಜಮ್ಮೆ ಇಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಜಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay, jamme or jamma. So what is the definition for that jamme? So this is one more question. What are jamme anta keltare? Jamme are green multicellular asexual birds that develop in small receptacles called as jamma cups on the thallus. In the diagram we can observe, see, these are the jamma cup. This is the thallus of the markantia. Again same diagram. Jamma cup ಇದೆ. Within this jamma cup we are going to observe the gemme which are haploid in nature. Okay,
those gemmae are detached from the parent body and germinate to form the new individuals. So these gemmae which are present within the gemma cup, on some time, on fine day, they will come out of the parental body on the ground, they will start to grow and produce a new thallus. Simple, it is asexual reproduction, simple agi aguvanthadu. Okay, but what about the sexual reproduction? Sexual reproduction, here male and female sex organs are produced on the same or different thalli. Same thallus allu kuda antheridium archegonium production agbodu, different thallus alli kuda agbodu. Different thallus alli agodakke example yavadu? Markantia. Okay, sporophyte is differentiated into foot, seta and capsule. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂನೇರಿಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫ್ಯೂನೇರಿಯಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಹಿಯರ್ ದ ಫ್ಯೂನೇರಿಯಾ, the sporophyte is differentiated into, the foot is present here, seta and capsule. Okay, and after meiosis spores are produced within the capsule. These spores germinate to form the free living gametophytes. Simple. Sporophyte alli tip portion alli ಏನು ಇರ್ತದೆ? ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಇರ್ತದೆ. within that capsule meiosis will occur. as a result of meiosis spores are going to produce, those spores will germinate and produce new free living gametophyte. Understood? Second class is mosses. So in the mosses, the predominant stage of the life cycle of a moss is gametophyte. It consists of two stages. See, in the entire bryophyte, the dominant phase is the gametophyte only. Okay, mosses allu kuda gametophyte irbeku, because mosses is also a bryophyte. But speciality ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? mosses ಅಲ್ಲಿ gametophytic stage ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. gametophytic stage is divided into two sub stages. ಯಾವ್ದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ protonema stage, second one leafy stage ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ protonema develops directly from a spore. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, when a spore germinate in a bryophyte, it is going to produce the gametophyte ಅಲ್ವಾ? but that initial gametophyte is called as protonema stage. initial, starting ಅಂತ. pro ಅಂದ್ರೆ first ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? it is a creeping, green, branched and frequently filamentous stage. Understood? creeping ಇರ್ತದೆ on this ground, green color ಇರ್ತದೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರ್ತದೆ and frequently filamentous stage ಇರ್ತದೆ. ಆಗ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು asexual reproduction by fragmentation ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು filament ಕೂಡ bryophyte ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, so that this protonema later it will develop into leafy stage. So this leafy stage is the second stage which develops from the secondary protonema as a lateral bud. ಈ protonema ದಿಂದಾನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ leafy stage ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದಾನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ leafy stage ಬರ್ತದೆ. they consist of upright slender axis bearing spirally arranged leaves. leaves ಅಂದ್ರೆ true leaves ಅಲ್ಲ, leaf like structures. they are attached to the soil through multicellular and branched rhizoids. this stage bears the sex organ. Understood? So both comes in the gametophyte only. ಎರಡು ಕೂಡ gametophyte, but starting protonema ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು leafy stage ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ leafy stage ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? sex organ production ಆಗ್ತದೆ. Understood? sex organs are produced in the leafy stage. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. reproduction in mosses. how the mosses are going to reproduce? so vegetative reproduction is by fragmentation again, as well as budding in the secondary protonema. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, secondary lateral bud production ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. protonema stage ಇಂದ lateral bud production ಆಗೋದು. sexual reproduction again same as in the last class we have studied. the antheridia and archegonia are produced at the apex of the leafy shoots. after fertilization, the zygote develops into sporophyte, as in case of funaria we already know, consisting of foot, seta and capsule. the sporophyte in mosses is more elaborate than that in liverworts. Okay, compared to the liverworts, the sporophyte of the mosses is somewhat elaborated, and the complexity ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, due to evolution. the capsule contains spores. spores are formed after meiosis. mosses have an elaborate mechanism of the spores dispersal. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ. example for mosses: funaria, polytrichum and sphagnum. so this is the diagram of the funaria. as you already know, gametophyte, sporophyte,
capsule. Sporophyte is possessing the capsule where spores are producing. Okay, those spores will develop into gametophyte. Again, the cycle continues. So this is the sphagnum. Sphagnum moss anta ನಾವು users ಅಲ್ಲಿ study ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ. So this is the sphagnum. And it is the entire life cycle of the bryophyte in one cycle. So ಒಂದು cycle ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ? So the dominant phase in case of the bryophyte, it was gametophyte alwa, it was free living and it was photosynthetic. So where is the gametophyte? Gametophyte ellide hagadre illi ನಾವು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ here it is, isn't it? Male gametophyte, female gametophyte ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ. So this is male gametophyte, this is female gametophyte, like in case of Markantia alva. So as it is gametophyte, it is haploid, that's why 1n andre half number of chromosomes matra each cell alli. Illu kuda female gametophyte 1n half number of chromosomes. These male gametophyte and female gametophyte both are producing the sex organs as well as the gametes. So male gametophyte is going to produce antheridium. Within the antheridium, sperm is going to produce sperm anta ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. bryophyte ಅದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತೇವೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಗೆ ನಾವು anthrazoid. Okay, anthrazoid is produced. Like that, in case of female gametophyte, archegonium is going to produce. Okay, within the archegonium, egg cell is produced. ಹೌದಾ, ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎರಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. So what next? Male and female gamete, they are going to fuse, isn't it? So this is the fertilization process. Archegonium ಅಲ್ಲಿ fertilization ಆಯಿತು, sperm ಇದೆ, egg ಇದೆ, ಎರಡು ಕೂಡ fuse ಆಗ್ತದೆ. After fusion, embryo is going to form. Embryo is nothing but an undifferentiated mass of cells, okay, which is developed by the zygote. So this embryo is 2n, isn't it? Because sperm and egg ಎರಡು fusion ಆದರೆ n plus n 2n ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ದ್ಯಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ವಾಟ್? ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ಯಾಮ್ಟೋಫೈಟ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಗ್ಯಾಮ್ಟೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ದ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ಯಾಮ್ಟೋಫೈಟ್. ಈ ಗ್ಯಾಮ್ಟೋಫೈಟ್ ಮೇಲೇನೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ವಿದಿನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕರ್. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜರ್ಮಿನೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮ್ಟೋಫೈಟ್ ಸ್ಪೋರ್, ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮ್ಟೋಫೈಟ್ ಸ್ಪೋರ್. ಸಮ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ they will develop into male gametophyte, some spores will develop into female gametophyte. Again, male and female gametophyte both are produced. Understood? So this is the life cycle of the bryophytes. So that bryophytes are very important. Remember the characters of the bryophyte, uses of the bryophyte, as well as the difference between liverworts as well as the mosses. And remaining things we will discuss in next class.